Hello, good morning, everyone. Good morning, sister. Yeah, we shall start. Good morning. Okay, before we Good start, morning, sister. our class will, a few seconds will spend in prayer. Hi all. Hope you are all fine. You are all having good mental health, I think. Yes, sister. Okay, good. So what are things we had the discussion on different topics on yesterday? We discussed what is mental health, different disorders, stress, and mental and some of the physical illness, and assessment, classification system. Okay. Okay, sister. Yeah. From today, we are going to start or learn about disorders. Okay. So you are a student, you are learning at the same time. You have to think about how you are going to assess the persons or patients when you come across with someone. You may have such persons in the family or in the institution or in the neighborhood or in among friends, you know. So we have to understand, we should understand what are the sufferings they undergo, what are the problems they face. Okay. So we start with importance of assessment. Carrying out an assessment. What are things we have to put into our mind? The assessment is carried out in the following steps. We cannot simply assess somebody or diagnose a sickness. In a medical field, it is easy for us to diagnose a sickness. But for a psychological approach, it will be very difficult. We have to be careful about it. Okay. So first of all, we should take a brief history of the client, their family history or medical history, their background and all. Then mental status examination. The mental status examination will help you to understand what is their current situation, how they are aware about the present day or time, orientation, their orientation status, their appearance, their thinking, emotional level, and all will come to know. And this mental status examination tool you have to use when you do your supervised practicum, and the tool is there in your supervised practicum manual. Okay, that way that will come to know when we have the practical classes. Physical examination, physical investigations. So what is the difference between physical examination and physical investigations? Can anyone tell me? Examination is what you find on the patient when you do a examination, head to toe and system examination. Investigations are those things which you will apply, tests which you do on the patient. Yeah, like maybe MRI, CT, is that? Yeah, or any other tests also, blood tests. Yes, yes, yeah. So then psychological assessment. Psychological assessment, we have to use many tests like neuropsychological, personality, projective test. Then only we have to apply battery of tests, not simply a single test. We have to apply different tests
then and look into the result of the test. Then assessment schedules and rating, that's the different scales we can use. Of course, we have to use the we should observe the client, their behavior, their appearance and all. Okay, so we have to use all these things, then only we can come to a conclusion that the person is having this sickness or mental disorder. And also a psychologist should not say a diagnosis, should not diagnose. We can say the diagnostic impression. We cannot fully 100% we cannot say that the person is having depression or schizophrenia. Using all these steps, we can say that is our diagnostic impression. Okay. Unit 4, nature and type of chronic physical illnesses. What are those who are suffering from different chronic physical illnesses? They experience lot of psychological problems. Not only physical, their physical condition is very bad, but because of that, they experience lot of psychological problems and other disturbances. So, such as the chronic illness, such as heart diseases, hormonal and metabolic diseases, oncological skin disorders, gastrointestinal disorders, such as nature and type of illness in relation to mental health. One is heart diseases. Heart disease is one of the most severe life-threatening disease, right? So those patients may experience depressive disorder, anxiety disorder, adjustment disorders. ഏത് രോഗങ്ങൾ വന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാം. അത് ഡിസോർഡർ ആവണമെന്നില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഡൗൺ ആവും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും gradually they may become depressed. Anxiety disorders, they have a lot of anxieties and it can become as a disorder. And adjustment disorder, അതുവരെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഓടി നടന്ന മനുഷ്യര് പെട്ടെന്ന് സിക്കാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ആ കാര്യങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. Then now they have to depend on others. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര കെയർ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. renal diseases, also these patients also will experience depressive disorder, adjustment disorders, suicide, cognitive deficit. Cognitive deficits, we yesterday we have seen that it will affect their memory, thinking level, decision making, judgment. This all will affect. Endocrine and metabolic disorders such as hyperthyroidism and hypothyroidism, Cushing's syndrome, diabetes mellitus, and this persons also will experience depression or mania. Later we'll come to know what is depression and mania. Then psychosis, cognitive deficits, eating disorder, etc. Oncological disorders, skin disorders, gastrointestinal tract disorders. These all patients will experience various types of disorders of both psychosis and neurosis. Regarding this, if you want to share or add something, you can add or ask. Okay, only thing we have to understand, the person who undergoes lot of chronic illness, they experience lot of psychological problems also, psychological and psychiatric. So we have to take care of them, and we should understand what are the difficulties they undergo.
Now, psychosocial treatment. Those who are suffering from such diseases or problems, what are the psychosocial treatment we can apply? Relaxation training, stress management, psychotherapeutic modalities or different psychotherapies, such as crisis intervention, cognitive problem solving, rational emotive therapy, anti-supportive therapy with an educational and psychodynamic focus, have beneficial effect and use of behavioral techniques. Are you all aware about these techniques and therapies? Some of you, right? Hello? Hello? Yes, Yeah. our audible, Yes, madam. yes, we are. Yeah. Ye- Yeah. Are you aware about these techniques and therapies? Not much, madam, not much. Then we have to, whenever you get chances to attend such therapy classes, you have to attend. Then it will be more useful for you. Because you are, if you are in the like to continue in the same field, we must be expert in these things. Behavioral techniques such as desensitization or passive or active relaxation techniques, meditation and yoga, um, uh, yeah, and this CBT, RBT, this all we can use. Then in the practical classes, when you attend different practical classes, you will be aware about these techniques, some of them. Psychotherapy lowers distress, increases self-esteem and self-image, decrease anxiety and give patients a better sense of control. സോ ഈ സൈക്കോതെറാപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ അവരുടെ മൈൻഡിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലോവർ ദെയർ ഡിസ്ട്രെസ്, increases self-esteem. When they become sick, they feel that I am not good now, I am not healthy, I cannot do anything. So they will experience a lot of inferiority complex, and the psychotherapy techniques will help them to increase their self-esteem and self-image and decrease anxiety and give patients a better sense of control. Unity 5, mental health perspective in chronic physical illness. The term chronic comes from the Greek word chromos. It means lasting for a long time. Examples of common chronic illnesses include asthma, epilepsy, cancer, diabetes, heart disease, and chronic fatigue syndrome. Psychological response to illness. How the person is going to respond or how they are responding to such illnesses. So it depends on various variables such as personality types, coping styles, defense mechanism. സോ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സിക്കാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ how we are responding to the situation or the fact, it depends on the personality types. I think we are aware about there are different personality types. അതിനെ രണ്ടാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ there are type A and type B types. Can anyone say about that? Different personality types. Type A is where the patient is anxious, wants to get things done on time, aggressive. They are on the move. They like to take everything to be done fast. Yes. Yeah, They that are is very the type B. competitive. Yeah. Very competitive, aggressive. Do not like failures. Yeah. Okay, good. Type A is also the perfectionist, right, ma'am?
Type B is not that. Type A is perfectionist. Yeah, type A. Okay. Yes, Type yes. A people will always fight against the clock. They are very punctual, do everything in a perfect way. So, and what about the type B? They are easygoing people, Okay. cool, They enjoy life. They are They like, calm, yeah, empathetic. yeah. They also will do their responsibilities in a perfect way, but may not be on time, maybe after time. So they relax. They have no problem. They are not so competitive. So they don't want to submit something very early. They think that they have time. Okay, I'll take time and do things better. So who will be affected most when Type they A. become sick? Yes, type A. Type A. They will be depressed and they will be anxious because they were so energetic and active and competitive, doing everything well. So they will. There is more chance for them to get depressed. And coping styles. Coping styles means how we cope up with the things. We use different coping styles. Some coping styles will help us, some coping styles will destroy us. Can you give me some examples? What are the coping styles we use usually? Madam, are you asking about the various coping Coping mechanisms? styles, yeah. Like the We can use humor. suppression, repression and all? Yeah, anything, whatever we use usually when there is a difficult situation or when there is a stress. We can Escape use from the problem problem. solving. We can have humor as one of the coping skills. Yes, yeah. Some Deny. people will take it as a fun. Denial is a coping skill. It can be fight or flight mode. Yeah, that is a automatic response. That's an automatic response. We are not aware about it. It comes automatically. Knowingly, consciously or unconsciously, we take some coping styles. Self-control. To move away from that problem. Okay, maybe kind of. Self-control. Yes. Showing Self-blame. anger. Self-blame. Yeah. Then, what all coping styles may harm us? Meditation. Relaxation. And harming us means threat or Madam, destroying the person. denial. Yeah. Repression, regression, Okay. displacement. That is, you are saying defense mechanisms. Coping styles. Coping styles means some will start taking alcohol, drugs, smoking. അല്ലെ ഈ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഓർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കോപ്പിംഗ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽസ്. Like listening to music. Listening to music. Not clear. Listening to music. Music listen ചെയ്യാ. Yes, yeah. Okay, yeah. I hope you understood, സോ ചില വ്യക്തികള് അവരെ ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേഴ്സണെ മറ്റുള്ളവരെ ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാം. ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ സെഡ്, ടേക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ, drugs or smoking. Ma'am, That will even destroy the suicide person. also. Yeah.
and that will be difficult for the family also. And maybe using internet for a long time, that will affect their mind and body. Watching this one movies for a long time and watching or their friendship, all that, if it is not a healthy friendship, or if whether it is healthy friendship or unhealthy, then defense mechanisms, how they use are negative or positive. Okay, so ഇതനുസരിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്സോട് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. സം വിൽ റെസ്പോണ്ട് positively, some cannot. So those who cannot respond positively, they will experience more psychological problems and they will feel difficult to overcome the situation. Psychological adaptation to chronic illness. Basic concepts of psychological adaptation. Stress, this how the patient or person may be able to adapt to the situation. It all depends how the stress level they experience, how it is a crisis for the person, and how they perceive it as a loss and grief, body image, self-concept. So stress, if it is very stressful for the person, they cannot adapt. That means they are not positively adapting the situation. So crisis. അതുവരെ വളരെ ഓക്കെ ആയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺഹെൽത്തി ആകുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ്. ലോസ് ആൻഡ് ഗ്രീഫ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദെയർ ബോഡി and the body part loss arm, then their kacha, vision or hearing, this all can affect their body image. Body image il മാറ്റം വരാം, സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാറ്റം വരാം. ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുക. Emotional response to illness. Emotional response to illness, our fear or anxiety or grief or guilt feeling, and how they respond to the particular illness. Our behavioral response to illness. Behavioral means adaptive response or maladaptive response. നല്ല രീതിയിലും മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടും ബിഹേവിയർ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാം. അഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം? അഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് illness accept ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. Yes. They accept the situation and also they support seeking. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ റെഡിയാവും. അൾട്രൂയിസം, സോ അവര് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു അൾട്രൂയിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകും. അവർ സ്വയം മറന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അവർക്ക്. Then change in self regarding life priorities. അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മുന്നേ കൊടുത്തിരുന്ന പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കില്ല, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ആൾട്രിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കമിങ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ വൺസ് ഇൽനെസ്. അവരതിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടത്ര എന്താണ് അവരത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല അവെയർ ആയിരിക്കും അവര്. ദെൻ മാലഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം? അവര് they are not able to accept the situation or the sickness. They may not take medication properly, will not consult with the doctor properly in time and all. So that are the adaptive and maladaptive responses. Consequences of chronic illness. Chronic illness ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ കോൺസിക്വൻസ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ്? Stigma, disability. It's a stigma for them. They become disabled. Social isolation they experience.
For family, it can be a burden for the family. Impact on children and adolescents. Role of caregivers. Provide emotional support and containment, share responsibility for decision making regarding the treatment setting, options and meeting financial costs, maintain stability, that is the standard family functions, emotional nurturing, feeding, clothing, sheltering, educating, and socializing must continue, and adapt to change and help the patient to cope up with the illness. This we can also, as a counselor or a psychologist, we can also help the family and the individual. Unit 6, National Mental Health Program. There are many national mental health programs. So before that, we, according to the mental health problems, what are the types of mental health problems? Severe mental disorders are there. Common mental disorders are there. Severe mental disorders such as schizophrenia, bipolar disorders, and severe depressions. These are considered as severe mental disorders. Common mental disorders such as depressions, anxiety, and related disorders, somatic symptoms of psychological origin, and other transient and adjustment disorders. Then mental retardation, alcohol and drug abuse, psychiatric problems of children and adolescents, suicide, miscellaneous issues. These are the common mental disorders. National mental health programs, like during the 10th five-year plan, status of National Mental Health Program at the end of 10th five-year. So it is there in the study material. You can just go through it. For during each five-year plan, they have a lot of this national mental health programs. District mental health program, mental health services training, IAC activities, manpower development schemes in mental health, centers of excellence in mental health, scheme for manpower development in mental health, information, education and communication, research and training, non-government organization or public-private partnership, schemes, state and central teams, support state mental health authorities. So these are the some of the schemes and the programs given by offered by the National Mental Health. So we have to be aware about these things, then only we can guide the people and families to avail these benefits. So here we conclude our block 1. If you want to ask something or share something, you can. Tell more about schizophrenia. Schizophrenia will come later when we discuss about the disorders. Okay. 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 Yeah. Sister, is it possible for you to pass on the PowerPoint presentations for reference? Yeah, I'll try. These things I have taken from I have referred only the study material. Okay. Okay. This course is a bit tough for you, maybe those who, especially those who have no background of psychology. You have to go thoroughly through the study material, and you can also refer other books like abnormal psychology or psychotherapy, psychotic disorders. മാം നമുക്ക് DSM-5 ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അഹുജയുടെ സൈക്കാട്രി? Yes, psychiatry, you can, DSM-5, as I mentioned yesterday, in the study material it is given DSM-4, okay, but now DSM-5 is going on. Yeah. Yeah.
സിസ്റ്റർ, ഈ നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമോ, അതോ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാമിന് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഷുവർ. മേ ആസ്ക്, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തോ. നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സൈക്കോളജിയിൽ, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കോഴ്സിൽ യു കനോട്ട് സിംപ്ലി റൈറ്റ് ബ്ലാ ബ്ലാ. ഓക്കെ, you have to terms you have to use in the correct terms, and then the everything. So അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് Sister, I think you are offline. Sister, you are offline, I think. What's going on actually? Anything? Sister is offline. Yeah, nothing said. Yeah, maybe she's having net issues. One sir, one father used to be in Vellore. Sir, can you help her? I don't know whether he is attending today. നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്താണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Okay, thank you.
Hello. Sorry, there was a problem with the internet. Hello, can you hear me? It's okay, sister. We can hear you now. Yeah. So we are discussing about cognitive disorders. Okay, so cognitive disorders will affect the areas of memory, attention, perception, and thinking. Most common mental disorders affect cognitive functions, mainly memory, processing, perception, and problem solving. Mostly the people will face the problem like memory processing, perception, and problem solving. The most direct cognitive disorders are amnesia, dementia, and delirium. So here among cognitive disorders you will learn amnesia, dementia, and delirium. These three disorders. Classification of cognitive disorders. The most common classified cognitive disorders include delirium, dementia, and amnestic disorders. Furthermore, there are separate subcategories based on etiology. What is delirium? It's defined by the acute onset of fluctuating cognitive impairment and other behavioral phenomena. It is frequently missed or misdiagnosed, resulting into substantial morbidity and mortality. If the delirium is not diagnosed properly, it can lead to some other serious problems. So it is we can understand it's a fluctuating cognitive impairment, or we can understand it's a cloud like consciousness. ഒരു പുക പോലെ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് cognitive capacities or abilities cannot be used properly. Clinical features of delirium. Disturbance of consciousness and attention. There is no clear consciousness, and therefore they cannot focus on attention. They cannot have attention. Acute change in cognitive functioning, fluctuating course of symptoms over time. കുറേ അധികം സമയമാവാം, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്കാവാം. Disturbance of arousal, psychomotor state, and sleep. They cannot, sometimes they are so active, sometimes they cannot so active. Other mood and anxiety symptoms. Key features in disturbed consciousness. Disturbed consciousness in the key features എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ deliriumത്തിന്റെ key features എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Associated features include cloud sensorium, cloud-like senses, that is no clear awareness of surroundings. Those who have delirium disorder, they are not aware about, clearly they are not aware about what is happening around them. Problems with the attention, disturbance in memory, incoherent or unclear speech, and perceptual disturbances, for example, hallucination. ഈ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് delirium എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാം. മെയിൻലി cognitive disturbance. Clinical characteristics for recognizing delirium. എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? പേജ് 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Susceptibility may be symptoms of early dementia, or delirium may predispose to later dementia. So ഡിമെൻഷ്യയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ ആവാം, ഡിമെൻഷ്യയുടെ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടും ഡെലിറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാം. Predisposing factors like age, infections, dementia, etc. Medical conditionന്റെ ഭാഗമാകാം. ഡ്രഗ്സ് ടോക്സിസിറ്റി, ഫ്രാക്ചർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടും ഡെലിറിയം ഉണ്ടാകാം. മാം, ഫ്രാക്ചർ ബ്രെയിനിന്റെ ഫ്രാക്ചർ ആണോ? അതെ അതെ.
ഡിമെൻഷ്യ. ഇതിനകത്ത് ഡെലിവറി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Here it is written in the bracket as especially related to hip fracture. ക്ലിയർ ആയില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഓർക്ക പറയാം. Here in the study material it is written as it's related to hip fracture. Fracture. Hip fracture. Which page? In page number 10. Yeah. Related to hip fracture, yes. Hip fracture maybe can affect the delirium features. Okay. Thank you. Dementia is defined as a progressive impairment of cognitive functions that occurs in clear consciousness. So delirium happens in unclear consciousness, not aware about the surroundings, but dementia happens in a clear consciousness. They are aware about what is happening. Delirium usually ഏത് ഏജിലാണ്? യൂഷ്വലി ഓൾഡ് ഏജിലാണോ അതോ കുട്ടികളിലേക്ക്? യൂഷ്വലി ഓൾഡ് ഏജിലാണ്, ഒരു അബവ് 60 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കൂടുതലും പേഷ്യൻസ് ഹാവിംഗ് ഏജ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 60 years ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഡിമെൻഷ്യ. ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ 60 or 65 ആണ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് എഫക്ട് ചെയ്യുക. അത് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണോ? മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിനുള്ള പ്രശ്നം അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് നോ? Or any doctors can include or add something more? അല്ല, പ്രായമായ പലരിലും ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഡെലിറിയം പോലെ വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Yes. Normally in hip fracture, what happens is there can be a fat embolus, and that is the one which leads to delirium. Yeah. Diagnosis and clinical features of dementia. Dementia of the Alzheimer's type, mostly it is related with memory impairment. Vascular dementia means like a stroke. Dementia due to other general medical condition. Substance induced persistent dementia. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ കൊഗ്നിറ്റീവ് എനി അതർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഈ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ മേ ബി ഡ്യൂ ടു എനി അതർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം. സോ എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. ഒരു സിംറ്റം കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്ലിനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ഡിമെൻഷ്യ: memory dysfunction, at least one additional cognitive deficit means aphasia, apraxia, agnosia or executive dysfunction. എന്താണ് aphasia, apraxia? Language problem, speaking especially. Apraxia, face or വ്യക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട്സ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. Or executive dysfunctions, any other executive dysfunctions. Impairment of occupational or social functioning. So dementia വരുമ്പോൾ അതിൽ occupational or social functioningൽ ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കം മുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. 10 warning signs for dementia. Recent memory loss affecting job. Difficulty performing familiar tasks. Problems with language. Disorientation to time or place.
poor or decreased judgment, problems with abstract thinking, misplacing things, changes in mood or behavior, changes in personality and loss of initiative. സോ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് തുടക്കം മുതലേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എൽഡർലി ആളുകളിൽ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് കുറേയൊക്കെ അവരെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. Third one, amnestic disorder. The amnestic disorder is characterized by the acquired impaired ability to learn and recall new information associated with the inability to recall previously learned knowledge or past events, which must be sufficiently severe to compromise functioning in personal, social and occupational areas. So memory loss ആണ് മെയിനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ മുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അത് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, അത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ഏരിയാസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോർഡർ. ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, ജനറലി ഒരാളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഏതെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയുക അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അവെയർ ആയിരിക്കില്ല, അവരുടെ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഓർ അവരെ മറവി കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി, സ്പീച്ച് ആക്ടിവിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ സംസാരത്തിലുള്ള സ്പീഡ്, സ്ലോനെസ്, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫങ്ഷണൽ അസസ്മെന്റ്, ഫങ്ഷണൽ അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ, അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ്, റെഗുലർ ആണ് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ മൂഡ്, ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് അഫക്റ്റ്, അവരുടെ മൂഡ്, അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പെർസെപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക്ക് ഹലുസിനേഷൻ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കാണുന്നത്, അത് അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ, അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ലാംഗ്വേജ് ഔട്ട്പുട്ട്, എത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ. ദെൻ അവരുടെ തിങ്കിങ് സ്റ്റൈലിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ലൈക്ക് ഡെലൂഷൻസ്, പെർസെപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഹാലുസിനേഷൻ ഓർ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഡെലൂഷൻസ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡെലൂഷൻസ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സെൻസോറിയം ആൻഡ് കൊഗ്നിഷൻ, കോൺഷ്യസ്നെസ്, എങ്ങനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് കൊഗ്നിഷൻ, അവരുടെ സെൻസോറിയം അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ. ദെൻ ഓറിയന്റേഷൻ, മെമ്മറി, ഇന്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക്, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്, റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഏത് ലെവലിലാണ്, എത്രമാത്രം ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then management of cognitive disorder, how we can manage such persons. Reverse medical problems and provide supportive care. മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിന് ചിലപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ സിവിയർ ആവാം, അതിനപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. പ്രിവെന്റ് ഫർദർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. യൂസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് റിയാലിറ്റി, അതായത് അവർക്ക് മെമ്മറിയാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്യൂസ് ലൈക്ക് ക്ലോക്ക്, കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ, ടൈം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാം.
facilitate sleep, cognition, and healthy functioning, prevent and manage disruptive behavior. അതാണ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ, ഫാർമക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം. ദെൻ നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെറപ്പീസ് ലൈക്ക് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി, റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ, വാലിഡേഷൻ തെറപ്പി, റെമിനസൻസ് തെറപ്പി. വാലിഡേഷൻ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ്, അപ്പം തന്നെ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പയർമെന്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ തന്നെ ഒരു വാണ്ടഡ് ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു വാണ്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ദെയർ സജഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. റെമിനിസൻസ് തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അവർ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ വലിയ ആളുകളായിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ദേ മേ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദം ടു ഇഫ് ദേ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ലൈഫിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇവന്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. ഓർ ദേ ക്യാൻ റീകോൾ ദ പാസ്റ്റ് ഗുഡ് മെമ്മറീസ്. Then we can ask them to express it. Then other alternative therapies, psychological therapies. Management of amnestic disorders, treat the underlying cause. Supportive cues about the date, time, and the patient's location can be helpful and reduce the patient's anxiety. Psychotherapy like cognitive, psychodynamic, or supportive may help. Can anyone share whether anyone of you face the problem, or anyone in the family, or anyone is having such problem like this, any cognitive disorders, and what are the difficulties they experience and what is your experience? You can just share. It will be helpful for others. Have you, anyone of you, come across with such patients? യെസ് സിസ്റ്റർ, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെലീറിയം കാണും. രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. ഒരു ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ്, അതായത് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് അധികം ഇല്ലാതെ. ചിലർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുക, കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക, ട്യൂബൊക്കെ പിടിച്ചു വലിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബെറ്റർ ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ കൈ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതേപോലെ ഈ ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓൾഡ് ഏജിലാണ് കൂടുതൽ. അവർക്ക് ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഇങ്ങനെ ഡെലീറിയ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇത് അസുഖം കുറയുമ്പോൾ അവര് വളരെ നോർമൽ ആവും. പിന്നെ ICUല് തന്നെ കുറെ ദിവസം കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പേരിങ്ങനെ ഭയങ്കര അബ്നോർമലായി തുടങ്ങും. വെളിച്ചം കാണാനില്ല, ആൾക്കാരെ കാണാനില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡെലീറിയം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. ഡിമെൻഷ്യ പിന്നെ നമുക്ക് OP ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവർ പറയും മെമ്മറി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ അവരെ ന്യൂറോളജി ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഈ ഡെലീറിയം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പലയിടത്തും ഇപ്പൊ ICUല് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇടും. കാരണം ഈ സൺലൈറ്റ് ഒരു ഭയങ്കര ഫാക്ടറായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. രാവേത് പകലേത് എന്നൊന്നും അറിയാതെയൊക്കെ ആകെ അവര് മാനസികമായി ഭയങ്കര ഇതാവും. അപ്പൊ പകല് കാണുന്നു, രാത്രി കാണുന്നു, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഡിമെൻഷ്യയില് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അതർ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റും മൊത്തത്തിൽ കാണാം. അമ്നസ്റ്റിക് ഡിസോർഡറിൽ കൂടുതലും മെമ്മറിയാണ് അവർക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എനിബഡി എൽസ്? നിങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഡിസോർഡർ ഇറ്റ് ഈസ്, what are the difficulties they experience, how we can assess them.
All these things we have to be aware about it. Anybody else? Anything to ask? സിസ്റ്റർ, ഈ മിനി മെന്റൽ ടെസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. മിനി മെന്റൽ MSc, mental status examination. So that is there in your supervised practical manual. One tool is given there. Okay, okay. Thank you. So cognitive ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. സോ ഇത് ഒരു ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെർവ് സെൽസിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ മെമ്മറി ലോസ്, അതായത് കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ അത് ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഫുള്ളി റിക്കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കെയർ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺസ് ടു ബി റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാം, ആസ് എ ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ റെഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ? യെസ് യെസ്. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുകയാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവരൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതാണോ, ഇതൊക്കെ ഈ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മെമ്മറി ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് അവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ 1-2 സിറ്റിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യണം. അത് പ്രോപ്പർ അസസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ പാർക്കിൻസോൺസ് വരുമ്പോ അതിൽ ലാസ്റ്റില് ഡെമെൻഷ്യയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്റെ ഫാദറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അബവ് 70 ആയതിനു ശേഷമാണ്, 75 അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ആള് ഡെമെൻഷ്യയിലും അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി. അതന്നെ ഡെലീറിയം കണ്ടിട്ടില്ല, ഡെമെൻഷ്യയാണ് മെയിന് കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ. അത് പിന്നെ കുറെയൊക്കെ ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ വീക്ക് ആവുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ വരാം. കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാം, ഇത് ബൈ ബർത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? ബൈ ബർത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. മീൻസ് ദ ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം, അതായത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അത് ഒരു ഓൾഡ് ഏജിന് ശേഷമാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവുക. സിസ്റ്റർ, ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിലായില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പല ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സ്വയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വന്നവരോ ക്യാൻസർ, ഏത് രോഗങ്ങൾ വന്നാലും അവര് നമുക്ക് വേറൊരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്, പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ്, ക്ലൈമറ്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി. Sister, what is the difference between dementia and amnesia? Because I've heard amnesia also. So what is the difference? Amnestic disorder, we have this. Here we have discussed 3 cognitive disorders. One is delirium, dementia, and amnestic. Amnesia is purely memory problem, memory loss. Dementia memory loss ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ all other cognitive functions നെയും അത് സ്വാധീനിക്കും.
cognitive functions as in like perception, thinking, and everything? Yes, yes. Decision Oh, making, judgment. okay, sister. Thank you, Yeah. sister. Yeah. So, shall we have 5 minutes break? Sure, sister. Thank you. Okay. Thank you. ഹലോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. സിസ്റ്റർ മ്യൂട്ടാണോ? Dr. Usha, it's a break now. She's asked for 5 minutes break. Hello, welcome back, everyone.
Hello, are you all here? Yes, madam. Okay. Yes, sister. So now we'll go to mood disorders. What is mood? The mood disorders are called so because one of their main features is abnormality of mood. Then what is mood? We all undergo this experience, no? Mood. Mood illa, mood, no mood. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലേ. What is mood? Simple meaning interest to do anything, something. Interest. Feeling. Feeling. And what is the difference State of between mind. feeling and Loss of interest in anything. Okay. Or mood to interest to do something. Okay. A temporary situation of that particular moment towards that particular. Yeah. What is the difference between emotion and mood? Both are interconnected. Okay. Or we can because observe. because in the changing mood means we are, for an extent, we are expressing our pleasure or displeasure, whatever comes to our mind. Okay, that is the Emotion can give mood or reduce mood. Yeah. I mean, Emotion is from the inner self, I think. Yes, yes. We can observe emotion. Mood may be sometimes temporary mood. Momentary, not temporary, but momentary. Yeah. Or everything is correct. Mood is subjective experience, subjective feeling. You cannot say what is my mood now, or I cannot say what is your mood. That's a subjective experience. We cannot fully observe it. Only we can observe the emotion. Okay, emotion we can observe in the face, gestures, or actions. We can observe it, but mood we cannot observe or express. So mood is a long-lasting emotional state. It becomes abnormal when it prevails without any explainable circumstances in the person's life or lasts much longer than expected, even when associated with significant life events. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൂഡ്, എനിക്കൊരു മൂഡ് തോന്നില്ല. We are not able to explain why it is. Sometimes, sometimes it lasts for long. Sometimes it's yes, momentary. This mood abnormality is likely to influence a person's behavior and thinking along with the changes in other functions. It depends on our mood, how we function, or what is our behavior, our thinking. So if we have a low mood, we experience lack of energy and no interest to do anything. So whatever happens in our life, first the mood is affected. In mood disorders, the fundamental disturbance is a change in affect or mood, usually to depression or elation. So mood, there can be low mood or elated mood. That is a depression or mania. This change in mood is accompanied by changes in the physical and mental activity. Of course, as you all said, it depends on our mood, how active we are or how passive we are. Classification of mood disorders. Here you have to learn only two disorders: depressive disorder and bipolar disorder. There are many other disorders comes under mood disorders. So here you need to study only depressive disorder and bipolar disorder. So what are the clinical features of depression? The symptoms: sleep disturbances. You can all share. Some of you can share what are the features when you undergo or experience low mood. What is the characteristics, or what are the symptoms you experience? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.
പക്ഷെ നമ്മള് നേരത്തെ പോയാൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരത്തെ 9 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇൻചാർജിന്റെ ചന്ദ്രിക മാഡം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ചന്ദ്രിക മാഡം. യെസ്. Thank you. Sorry. Oh, no problem. Okay. Okay, you can share how the person will feel when he or she is having low mood. Low energy. Lack of interest in day-to-day activities. Low self-esteem. Okay. Restless for anything. Not doing anything. Decreased sleep, decreased appetite. Okay. It depends on each individual whether it is a decrease or increase regarding sleep and appetite. ചില ആളുകൾക്ക് തീരെ ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും. Okay. And then feeling always sad, no interest in grooming, appearance നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. Gloomy and have negative thoughts always. Self-confidence decreases. Physical complaints like body aches, headaches, sensation of nausea, dizziness, problems of indigestion like constipation. ഇതൊക്കെ ഏത് എപ്പിസോഡിലാണ് കണ്ട ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ, അതായത് ഡിപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സിൽ ഡിപ്രഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. Their personal care, sleep, appetite, interactions with the friends, family members get severely reduced. അപ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. സ്ലോനെസ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്പീച്ച്, റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കാം. അൻഹെഡോണിയ, റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്ലഷർ ഇൻ പ്രീവിയസ്ലി എൻജോയബിൾ തിങ്സ്. മുമ്പ് അവർ ലൈഫിൽ കുറെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പം ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓർ പിക്നിക് ഓർ ബീങ് ടുഗദർ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് അതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദേ എക്സ്പീരിയൻസ്. They feel worthless, that is their lives do not have any value. These ideas of helplessness, worthlessness and hopelessness ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഡിപ്രസീവ് കൊഗ്നിഷൻ, തോട്ട്. റിപ്പോർട്ട് ideas of guilt. Then delusions, persecutory nihilism. Delusions like persecutory nihilism. Nihilism means the rejection of all religious and moral principles. യാതൊരു കാര്യത്തിലും അത്തരം വാല്യൂസിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. പെർസിക്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ somebody is going to attack me, ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സസ്പീഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ. ഇതൊക്കെ സം ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. മാനിക് എപ്പിസോഡ്. മാനിക് എപ്പിസോഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ബൈപ്പോളാറിന്റെ ആണ്. ബൈപ്പോളാറില് മാനിക് എപ്പിസോഡും ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡും മാറി മാറി വരാം. അപ്പൊ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് ഡിപ്രസ്ഡ്, സിംപിളി ഡിപ്രസ്ഡ് ഡിസോർഡറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും ഈ സെയിം സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. സോ മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ലൈക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് വെൽബീയിങ്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് ദേ എക്സ്പീരിയൻസ്. They feel good about themselves. Mood is elevated and is out of keeping with the patient's circumstances and may vary from carefree cheerfulness to almost uncontrollable excitement. ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഫുൾ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ആർ ഫീലിംഗ് എക്സെപ്ഷണലി വെൽ. അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്നെസ്സോ അവർ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കാം, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാം, ഫീലിംഗ് തിങ്കിങ് ഗുഡ് അബൌട്ട് ദംസെൽസ്, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കാം. ഇതാണ് മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്രീസ്ഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി, വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ. ഷോ പ്രഷർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഈസ് സോ ഹൈ.
full of ideas, special abilities and powers, like delusions, grandiosity. അവര് ഭയങ്കര വലിയ ആളുകളാണ് and something. എനിക്ക് വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈ ലെവലിലുള്ള തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഇത് എപ്പോഴും മാറി മാറി വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആളുകളെ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പേജ് 37-38 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Key symptoms present for a മാഡം മാനിക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കേസ് വരുന്നുണ്ടോ? എന്തോ മാനിക് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാതെ മാനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരാം. ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുമോ അതിനെ? ഡിസോർഡർ എപ്പോഴാണ് ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസോർഡർ ആവും? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിനെ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, then only we can say that is a disorder. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബി ബിയോണ്ട് ദ ആവറേജ് ലെവൽ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു നോർമാലിറ്റി എന്താണ്, അബ്നോർമാലിറ്റി എന്താണ്, എക്സ്ട്രീം ലോ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഹൈ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. മാനുവല് എ മൂഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രീഡോമിനന്റ്ലി എലവേറ്റഡ്, അതാണ് കീ ഫീച്ചർ. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം, ഇൻക്രീസ്ഡ് ടോക്കറ്റീവ്നെസ്, ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവര്. ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് തോട്ട് റേസിങ്, അവർ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും, ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. ലോസ് ഓഫ് നോർമൽ സോഷ്യൽ ഇൻഹിബിഷൻസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അതുവരെ ആ വ്യക്തി നോർമൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവർ അതൊക്കെ മറക്കും. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു, മുന്നോട്ട് വരുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിക്രീസ്ഡ് നീഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പ്, അവർക്ക് ഉറക്കം അത്രയധികം വേണ്ട. ഇൻഫ്ലെക്റ്റഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓർ ഗ്രാൻഡ്യൂസിറ്റി, ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്ലാൻസ്. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു, എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കുന്നു, കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഈസ് foolhardy or recklessness or whose risk is subject does not recognize, for example spending sprees, foolish enterprises, reckless driving. അതായത് ഒരു കെയർലെസ്നെസ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. മാർക്ഡ് സെക്ഷൽ എനർജി ഓർ സെക്ഷൽ ഇൻഡിസ്ക്രിഷൻസ്, സെക്ഷൽ എനർജി ആ സമയത്ത് അതൊരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡില് ഈ സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനർജി വളരെ ലോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ അവർ വളരെ എനർജറ്റിക് ആവുന്നു. ഇതാണ് മാനിയയില് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ തന്നെ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 out of 3 symptoms are must call it is depressive episode. മറ്റേ മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 symptoms ബിസൈഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് ആർ മസ്റ്റ്. ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂഡ് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും 4 symptoms നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആയാലാണ് ഇതിനെ മാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. പ്രസന്റ് ഫോർ മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് 1 week. അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിലേക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡില് ഈ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് മേ ലാസ്റ്റ് ഫോർ മിനിമം 2 weeks. അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്, ഏതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Sustained depressed mood to a degree that is definitely abnormal for the individual. Depressed mood, depressed ആകുമ്പോൾ abnormal എന്ന് പറയുമ്പോൾ dysfunctional, whether the person becomes dysfunctional.
then loss of interest or pleasure in activities that are normally pleasurable. അതുവരെ വളരെ പ്ലഷറബിൾ ആയിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, ചിലപ്പം കുക്കിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓർ ബീങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, ചാറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഡിക്രീസ്ഡ് എനർജി ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫെറ്റിഗിലിറ്റി, അതായത് ഭയങ്കര ഫെറ്റീഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, എനർജി, ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി. Loss of confidence and self-esteem, unreasonable feelings of self-reproach or excessive and inappropriate guilt. Inappropriate guilt, അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും they experience guilt. There are healthy guilt and unhealthy guilt. Unhealthy guilt, it's okay, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഗിൽറ്റ്, ചെറിയൊരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ. ബട്ട് അബ്നോർമലി ആ വ്യക്തിയെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. റിക്കറന്റ് തോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ സൂയിസൈഡ് ഓർ എനി അതർ സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ, തോട്ട് ഓർ ബിഹേവിയർ, അതായത് എന്തില്ല സൂയിസൈഡിനുള്ള തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ഈ വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവാം. Complaints or evidence of diminished ability to think or concentrate, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ചേഞ്ച് ഇൻ സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് അജിറ്റേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഐദർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗിൽ ഓർ മറ്റ് പുറത്തേക്കാണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ അപ്പിറ്റൈറ്റ്. Then about 2/3 of all patients with depression contemplate suicide, and 10 to 15% commit suicide. അത്രയും ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെഡിക്കേഷൻ, ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടമാണ്. ഇതാണ് ഡയഗ്നോസിസ്. എറ്റിയോളജി എന്താണ്? ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ്, when it's a decreased level of serotonin, the person experience low mood, or norepinephrine or dopamine and histamine, ഇതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂഡ് ചേഞ്ച് വരാം. Hormones are secreted and controlled by hypothalamo-pituitary axis. That study we have seen it. So that is the biological factors of mood disorder. Psychosocial factors. Variety of life experiences produce mood disorders. Life experiences, negative life experiences, negative memories, പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഇൻ തിങ്കിങ്, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തിങ്കിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് നെഗറ്റീവ് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ്. ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ്, ഐ എം നോട്ട് സ്മാർട്ട് ഇനഫ്, ഐ എം നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഐ എം നോട്ട് ഹാൻസം. ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരാം. അതായത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്, ടു ഹൈ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്, അത് മാനിയ ആവാം ഓർ ഡിപ്രഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഓർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം. സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ. Helplessness, if the person feels that nobody is there to help, I am not able to do anything, ആ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂഡ് ചേഞ്ച് വരാം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഇവൻറ്റ്സ്. അൺകൺട്രോളബിൾ ഇവൻറ്റ്സ് മീൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺകൺട്രോളബിൾ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാവും? നമുക്ക് ഡിസീസസ് ഓർ ഡെത്ത്, ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, ഇത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ഒരു ഡിസോർഡറിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കാം. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫ്ലഡ് വന്നു, അത് എവറി ഇയറിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ പേര് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും അവർ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ പേര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഈവൻ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവർ വരെ. സോ അവർ ആ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച് when they experience they feel lack of worthiness or uselessness, അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവര് ആ ഒരു സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി അവർക്കുണ്ടാവുന്നു. The psychosocial factors. So there are biological factors and psychosocial factors. Treatment of mood disorder. Both pharmacological and psychosocial treatments are available to manage patients with mood disorders. ഡിപ്രഷൻ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ, സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു ലൈഫ് ഇവന്റ്സിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലവ് അഫെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലോസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കലി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ മാക്സിമം ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി മസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി, അത് അസസ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ. അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് ജനറ്റിക് ഉണ്ടാവാം. അതും ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരാം. ഇനി ഒരു ഓൺലി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവന്റ് മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then drugs used to treat depression are called antidepressants. Antipsychotics are used for control of acute mania. Mania എന്ന് പറയുന്ന excited or elevated mood ആണ്. അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. Mood stabilizer drugs are the mainstay of treatment. Then hospitalization. അപ്പം എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കണം, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കെയർ പ്ലസ് മെഡിക്കേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ്. മാം, ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണത്. മെഡിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻ. അവരെ നമുക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും അവർക്ക് മെഡിസിൻ മാറിക്കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പാടില്ല. വി ഹാവ് ടു റെഫർ ദം ടു എ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്. അപ്പം മാം, ഇപ്പം ഒരാൾ വന്നു, ഇപ്പം സിവിയർ ഡിപ്രഷനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും അവരെ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറാപ്പിയും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും നമ്മൾ they can visit us. അപ്പൊ ഒരു സപ്പോർട്ട്, കാരണം അവര് they are not away from the reality, they are റിയാലിറ്റിയിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ help them. മാം ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജനറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് കോമ്പോണൻസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളത് ഏർലി സ്റ്റേജസ്, അതൊരു കുട്ടി വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഹി ഓർ ഷീ ഹാവിങ് ദിസ് സിംറ്റം,
പ്ലസ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്? നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാകാം. നമ്മളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല, അതായത് ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ ആണ്, വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ്, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ഇനഫ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ എൻവയോൺമെന്റ്, ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ കെയർ ഒക്കെ വളരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ആക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. പിന്നീട് ചിലപ്പം ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ കുട്ടി ഫീൽ ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവാം, അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി അപ്പം നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴറിയാം ഇത് ഓൾറെഡി ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണമാണ്. പ്ലസ് ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഏർലി നമുക്കതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാം. പിന്നീട് അത് ഒരു സിവിയർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു മാം. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മാം, ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതർ ഓഫ് പാരന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റിന് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ആ പാരന്റിന് പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതിലൊരു പാരന്റിന് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡോ ആണ്, കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി ഇത് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇതിനിപ്പോ വീട്ടിൽ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറാണ്. അവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു ബി.എഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് അഡ്മിഷന് എലിജിബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ ടീച്ചറിന് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ്, ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ് അല്ല, അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരു ബിയോണ്ട് നോർമൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും, ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാനും. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണമായിരിക്കും കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാരന്റ്സിനെ നമുക്ക് വിളിപ്പിക്കാനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആ പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടീനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കൊരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇനി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ നോർമൽ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതർ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഫാമിലി ഏത് ലൈനിലാണെന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അതാണോ കാരണമെന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. മാം, ഈ ജനറ്റിക് റീസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ചിലപ്പം കുറെ വർഷം മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആ വ്യക്തിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ. ഇനി മെഡിക്കേഷൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു നോർമൽ ഫങ്ഷനിന് സഹായിക്കാം. അതല്ല ചോദ്യം. ഈ ജനറ്റിക് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ജനറ്റിക് ആസ്പെക്ട് നമ്മുടെ DNA അല്ലെ, DNA ആ രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ക്യൂർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് മീൻസ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയായിട്ട്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്കാനിങ്, MRI പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ സ്കിസോഫ്രീനിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ക ജനറ്റിക് ആണ്, ഹെറിഡിറ്റി ആണ് കൂടുതലും, ഒരു 90-95%. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജനറ്റിക്
സിസ്റ്റർ വർഗീസ് ഒരു സംശയം. സപ്പോസ് നമ്മൾ MSc കഴിഞ്ഞു, MPhil കഴിഞ്ഞു, PhD എടുത്ത് ഉള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്, സപ്പോസ് കൗൺസിലറാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the patients required dual treatment. One is counseling, another one medication. So even after PhD in psychology or this counseling, whether we can prescribe any medicine to the patient? Please comment. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, we cannot, we should not. Only a psychiatrist can prescribe. അല്ല, ഇത് കാരണം നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് 20-30 years 40 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആളാണ്. പുള്ളി മെഡിക്കേഷൻ പറ്റില്ല, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തു പേഷ്യന്റിനെ. അതാണ് 20 years back. Psychologists should not prescribe medicines. Okay. So genetic factor നമുക്ക് മരുന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ MBBS കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അവർക്കേ കഴിയുള്ളൂ മരുന്ന് എഴുതാൻ. അതെ. ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് DNA-യിലുള്ളതാണ്. DNA മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അത് മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു സിവിയർ ഡിസോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് അതിനൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് പറ്റില്ല. സിസ്റ്റർ, അതല്ല, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൈക്കാട്രി, മെഡിസിൻ, MBBS സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി സാധാരണ നമ്മളും അതേ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ whether we can prescribe or not, that is a question. No. Okay, thank you. You have to be a psychiatrist. Okay. സിസ്റ്റർ, ഈ ജനറ്റിക് ഇതിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ DNA മുഴുവനും അവര് ഇത് ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത കാരണം ഇപ്പൊ സൈക്കാട്രി പ്രോബ്ലം റൺ ചെയ്യണ ഫാമിലീസിലെ ആൾക്കാരുടെ ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുള്ളവർക്ക് ഏതാണ് വ്യത്യാസം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ അതിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഏത് ജീനിലെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിലെ അവരുടെ ജീനോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മേ ബി അനദർ 10-15 years. സ്റ്റഡികളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെയും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാം, ഇതിലൊരു തനിയാവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ കേസുകൾ വരാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, ജനറ്റിക് ഇതിന്റെ നേച്ചറിന്റെ. Okay. Sister, is there any age factor as for beyond which definitely there is a possibility for people getting into depression or mania? Particular gene? No. Is there an age factor beyond which? Usually it is about 35, 40 or 50 above usually. Even child, even we can see, sometimes we can see in rare cases, we can even see among the children also. Thank you, madam. Actually, this is a slightly difficult subject as far as non-medico and psychologist or psychiatrics persons are concerned, but we can understand the overall meaning. Thank you. Of course. Only at least we should do that. We have to understand, are able to see what is the problem. So the same symptoms can be seen in some other disorders also. So the assessment is we have to done carefully. So still, that's why we can make only an diagnostic impression. We cannot. Maybe my question is wrong because I don't have the background. There is something called ADHD in child. So whether that is
that is also called a maniac behavior, or it's not, or it has No, nothing that to do is with this? no, that is a different child developmental disorder, ADHD. Thank you, madam. Okay, yeah. സിസ്റ്റർ, ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മളിപ്പോ വലിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 30-35 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ജനറ്റിക്കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണു, ക്ലാസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ADHD, എനിക്കറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് വേറെയും കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട്. അത് ജനറ്റിക്കൽ ആവാം, സൈക്കോളജിക്കൽ ആവാം, എന്തായാലും അത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിന് ഒരു പാർട്ട് തന്നെ ഇതാക്കേണ്ടതല്ലേ? കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പാരന്റ്സിനാണ്, അതെ. ഫാമിലി ഫോക്കസ്ഡ്. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന്റെ അതെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജിൽ ഇപ്പം ADHD, ഓട്ടിസം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ മീൻസ് മേ ബി ഒരു ഏജ് ഓഫ് 3 വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള സിംറ്റംസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ഇൻ നെസസറി കേസിൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഡീല് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഡ് ബി ബൈ പാരന്റ്സ്. സോ പാരന്റ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും നിങ്ങളും പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയധികം സം കേസസ് ദാറ്റ് കംസ് ടു us ഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ്, ഈവൻ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പാരന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാനേജ് their children or diagnose the problems or how to deal with them. അത് അവർക്കറിയില്ല. മേ ബി they are running a big school or a hospital or dealing with many other things, but sometimes they fail in how to deal with their own children. സിസ്റ്റർ, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സിസ്റ്റർ? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പോഴും കുട്ടികളെ ബലി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെന്റൽ അസുഖം, ഫിസിക്കൽ അസുഖത്തിന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അഡൾട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഹോസ്പിറ്റലിനെ സമീപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഈവൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ മെന്റലി മീൻസ് ദേ ആർ ടെല്ലിങ്, എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്കാണ് വട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ awareness ആണ്, we have to create awareness first of all. Yeah, that's something related to our culture. If somebody is going to visit a counselor or psychologist, they think that they have some madness or psychotic problems. It's not only because of that. If they feel any disturbance or problem with their relationship, they can go to a counselor or a psychologist. Then from the beginning ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അതാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ആദ്യം സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റിഗ്മ ആദ്യം മാറ്റണം. Yeah, now you can do. So many are attending this course and you are from different field, from different area, so you can you have a big responsibility now. Yeah, that is right, ma'am. Yes, we can initially we can take over this creating awareness. How to create awareness among our people? That should be first our aim. I think. Yes. I do think. Especially you have to focus on the young parents. Yes. Yes. അതുകൊണ്ടാണ് മാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 15 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയും 10 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും, ഞാനിപ്പോ റൈറ്റ് നോ ഐ എം 44, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 10 ഇയർ മുതൽ ഒരു 44 വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ടൈമില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പാരന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് റീസൺ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തില് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈഫ് സ്കിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന്
ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലാണ് ഏറ്റവും ഇതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തന്നെ പാർട്ടാവണം. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പാർട്ടാവണം മെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ കാട് കയറിയാണ് മാഡം, കാട് കയറരുത്. അതെങ്ങനെ പറ്റാ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. This is a precise what you call big subjects. It cannot be put in the normal curriculum. Specialized study, specialized knowledge. We can do one thing. We can family groups. We can educate and provide help. No, even children onwards, basic education, just a part of something. They must start from the childhood onwards. Slightly, there is a problem with the mind also. Just like our physical body, we can have mental diseases also. That awareness can be created from the childhood onwards, isn't it? Is not? It is possible. Standard onwards, or at least some 8th standard onwards, something like that, we can definitely include in the curriculum a small area. What is mind? How it is getting affected? What are the diseases which can cause? Likewise, small things can be added. Even some institutions, they add-on courses on psychological programs. So we used to give that. So in that cases, it's okay. Also, we can conduct awareness programs for parents and the teachers. Now you can, wherever you work, you can spread this knowledge or. Sister, one thing I want to know. See, this is not a national problem or a local problem. This is an international problem for all students having when they are in the adolescent stage. In that case, what are the other countries are following to solve this problem? Can you explain about it? Not only in India, developed countries. These are the management criteria we can follow. Whatever you already discussed, we can create awareness, and maybe from the childhood onwards, we can give an awareness to the children, or give focus on their mental functioning or psychological or this developmental. In each developmental stage, what happens to them. And all these things, actually, we need to focus on families only. From the family, whatever in the older, maybe those who are above 40 and all, we also have a lot of problems, but we face it little smart than younger children, younger ones. So for them, it is some cases it is very difficult, but for the little senior ones, they have the practical knowledge, and also they utilize their experience, past life knowledge. So we can focus on families. Okay, thank you, sister. സിസ്റ്റർ അനീഷാണ് പാലക്കാടുന്ന്. സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ്. ഒരു പാരന്റിന് ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മകന് അത് ഉണ്ടോന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവർക്ക് ഇപ്പൊ ജെനറ്റിക്കലി തന്നെ അത് ഉണ്ടോന്ന് കുറെ സിംറ്റംസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും തന്നെ അവർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഈ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഉണ്ടോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജെനറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ജനറ്റിക്കലി അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുട്ടിക്ക് എത്ര ഏജ് ഉണ്ട്? അവർക്ക് 32. അമ്മയുടെ ഏജ് ആണോ? അല്ല, മകന്റെ ഏജ് ആണ് പറഞ്ഞത്, 32. മകന് 32. സോ ഈ പാരന്റൽ സൈക്കോപാത്തോളജി ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് പാരന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അവരുടെ കുട്ടികള് കുഞ്ഞു നാള് മുതൽ അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ആണ്. സോ ആ ബിഹേവിയർ ഇവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരത് ആ ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് ആ ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ അവരിൽ ഉണ്ടോ, അതോ അവർ പഠിച്ചെടുത്തൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അവരിൽ? അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്നൊക്കെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എനിക്ക് വരുവോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട്, ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. സോ നമ്മളത് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, ആ വ്യക്തിയോടുള്ള പേഴ്സണൽ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അത് ജനറ്റിക് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്
ജനറ്റിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആൻസൈറ്റി എത്രമാത്രമാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് പറയാൻ സാധിക്കൂ. Sister, I have a suggestion actually. Okay. Yeah, carry on. Yes. Sister, Yeah, Hello? Somebody wants ഞാൻ to say പറയണോ അതോ something? Yeah. അനീഷ് പറഞ്ഞോട്ടെ? അനീഷ് പറയൂ. സിസ്റ്റർ, അവർക്ക് നല്ലോണം ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ അവരുടെ പാരന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ടോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, നല്ലോണം സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരറിയാതെ നല്ലോണം സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ലോണം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂല. കാരണം അവർ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ അവർക്ക് തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഓവർ ടോക്കിംഗ് ആണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയത്, ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ തനിക്കും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയത്. Okay. Let him go to a professional psychologist first. Okay. അതായിരിക്കും നല്ലത്. അടുത്ത ആൾ എന്താ പറയാമെന്നല്ലോ? സിസ്റ്റർ, എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൗൺസിലിങ്, എനിക്കൊന്ന് 6 months പീരീഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് അത് ഒരു മസ്റ്റ് ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പല പേരൻസും അല്ല, പലരും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധ്യമില്ലാതോ, അതുപോലെ തന്നെ പേരന്റിങ് സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കളാകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധമില്ലാതോ ആണ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനെല്ലാം അറിയാന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങും പ്രീ പേരന്റൽ കൗൺസിലിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു ജനറൽ ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ഈവൻ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് 2 കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. ദെൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാരന്റിങ്ങിലും ചിലർക്ക് ചില കോഴ്സുകൾ, ഈവൻ ഈ കാത്തലിക്സിനിടയിലൊക്കെ കോഴ്സുകൾ, പ്രീമാരിറ്റൽ കോഴ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു 3 to 5 days കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ദേ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവെയർ ആയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മാം, ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. സോ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കാൻ പറ്റുകയില്ല? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് ആകുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാൻഡേറ്ററി പറ്റും, പക്ഷെ അത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്. അത്തരമൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനി നിങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രഷർ ചെയ്യാം. ഫാമിലി ഗവൺമെന്റ് has to take such decisions അല്ലേ? ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ ഉള്ളതുപോലെയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു, ഹൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് തിങ്സ്. മാം, ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം മാരേജ് നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ചർച്ച് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാരേജ്, അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്കത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ബഹളവും ഭയങ്കര ടേക്ക് കെയറിങ് ഒക്കെയാണ്. മാം, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ സോഷ്യൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയല്ല, ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി. അതായത് ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജസിൽ ചർച്ച് അത് നിർബന്ധം പറയുന്നുണ്ട്, പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ്. അതുപോലെ ഇപ്പോ SNDP, അതുപോലെ NSS ഇപ്പോ വേണം, നിർബന്ധമാണ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്.
പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതായത് അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ ഫലപ്രാപ്തി പരിപൂർണമായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനമില്ല. അതിന് സർക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നിർബന്ധമാക്കണം തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതായത് പ്രീമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് സർക്കാർ നിയമമാക്കണം. ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില ഏരിയകളിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ, എല്ലായിടത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. മാൻഡേറ്ററി അല്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. ചില ഏരിയയില് ചില NSS ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോട്ട് എവരിവെയർ. ഇതൊക്കെ അണ്ടർഗോ ചെയ്താലും റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇവൻ അറിയാം, നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് കുറെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ്. പക്ഷെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു റീസെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ, ഗൈഡൻസ്, പാരന്റിങ്, ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Sister, sorry, we are extending like anything, and we are not allowing you to continue your class. But still, finally, one thing, if you don't mind, what Mr. Anish has asked, slightly extending that, if that person understands that he is having such a problem, and he over talks, that is a defense mechanism. He de-stresses by speaking a lot. Can I look at it that way? Yes, that's why I said let him go to a psychologist. What is to diagnose what is his real problem, whether it is a part of or symptom of bipolar or something else. Madam, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. യൂഷ്വലി ഈ ഫിസിക്കൽ ഡിഫോർമിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോമോസോമൽ, ഇപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോമോസോമൽ അനാലിസിസ് പോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ കൂട്ടം നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ്. നമുക്ക് ക്രോമോസോമൽ അനാലിസിസ് കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ക്രോമോസോം അനാലിസിസിലൂടെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല? ഇതുവരെ എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതായിട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസി. അത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴാണ്, സിംറ്റംസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ അവെയർ ആണെങ്കിൽ they themselves can seek for help. അതായത് അപ്പൊ ഇതൊരു ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാം. From the beginning, if the person is smart enough, they can understand, aware about what is the change happening in his mind. Okay. Sister Varghese speaking. Can I? Yes. See, now we are concerning about psychological problems, and all are having the problems of psychiatric problems. They are discussing psychiatric problems, and we are learning about psychological problems, isn't it? So my suggestion is that we just gather the students together in one place and let some psychiatrists take the classes. And before that, all the students after the class, after the course, note down all the doubts like this, and let the psychiatrist clear this in one or two sitting. That's my idea. Will you please? No. This psychological disorders is all psychology problems, and it is classified into psychiatric problems, neurosis problems, and a clinical psychologist should know all this. And it is not, of course, psychiatrists can help, and it is not necessary a psychiatrist should take the class. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Treatment of depressive disorders, pharmacological treatment, psychosocial treatment, psychoeducation, physical exercise, electroconvulsive treatment is all we can apply. Now, Unit 9, schizophrenia and other psychotic disorders. Schizophrenia is the most severe or worst psychotic disorder. Okay. Schizophrenia and other psychotic disorders. These were earlier known as functional psychotic disorders, as these were not associated with any
recognizable brain structure abnormality. ഇത് കാരണം ഫങ്ഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഓൺലി ഫങ്ഷണൽ ഡെഫിസിറ്റ് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് എ genetic problem also, biological problem also behind it. Definition of psychosis. Psychosis is a psychiatric condition in which a person has hallucinations, delusions, disorganized behavior and impaired reality testing. സൈക്കോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഹാലൂസിനേഷൻസ്, ഡെലൂഷൻസ്, ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇംപയർഡ് റിയാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സിംറ്റംസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ 1 or 2 or 3 സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സൈക്കോസിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആർ ഫോൾസ് പെർസെപ്ഷൻസ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റിമുലസ്. Can anyone say what is hallucination? Example of hallucination? നമ്മള് ചില ശബ്ദങ്ങൾ, ചില വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക, ചിലതൊക്കെ കാണുക, കേൾക്കുക, അതന്നെ. So, yeah, whether അവിടെ there is no stimulus. Okay. Stimulus ഇല്ല, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമാണ്. Yes. So that's why false perceptions, they perceive, but there is no stimulus or object. So a person starts perceiving something that does not exist in reality. These false perceptions can occur in all 5 senses like sound, sight, smell, touch and taste, and are called auditory, visual, olfactory, tactile and gustatory hallucinations. So this is all about hallucinations. Okay. So in a psychotic disorder or a person who is having any psychosis, they will have may have hallucinations. So any of these maybe like visual, olfactory or tactile. Mostly we can identify, means to see auditory and visual. Okay, now I think it's already time, I forgot. Ma'am, ഒരു ഡൗട്ട് മാം. ആ delusion in the last sentence, so delusion may have varied themes and depending on themes are called delusion of persecution, reference and grandee. I don't know how to pronounce that word. That is not a theory, it's only hallucination we discussed here. Okay. Okay, so we'll have meet in the next session at 12 o'clock. Okay. Thank you, ma'am. Madam, these are all part of the schizophrenia, whatever you call that, schizophrenia, that are this is different. Schizophrenia. These are all the symptoms of that. Okay. Thank you. Yes. Key features. Yeah. Thank you, madam.